Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first, for the news in English. The Hungarian community in Slovakia has been able to show unity, strength, and political unity. The Minister of Foreign Affairs and Trade said this, assessing the results of the first round of the presidential elections in Slovakia. According to CRT, it is heartwarming for us Hungarians. Christian Forró, the president of the Hungarian party in the Upper Hungary in Slovakia, the Hungarian Federation candidate for the post of civil servant, came fourth out of 9 candidates. The Minister of Foreign Affairs and Foreign Trade congratulated the politician on his performance. It is never an easy task for a political belonging to a national minority to run the presidential election, but he took on the challenge, ran the campaign, and won the most votes in the districts of Dunaszerdahy and Komárom, he said. The Israeli army launched a new operation in the southern Gaza Strip city of Khan Yunis on Sunday, an army spokesman reported. In a joint operation between the army and the Shin Bet Internal Security Service, an attack was launched in the Al-Amal neighborhood in the western part of Khan Yunis to eliminate the facilities and forces of the Islamist Hamas terrorist organization. At the start of the operation, Air Force fighter jet destroyed some 40 targets, including military buildings, tunnels, and other infrastructure used for military purposes. It was reported that ground troops found landmines, grenades, anti-tank missiles, and mortar rounds hidden in some bags belonging to the UNRWA, the Palestinian aid agency, in a residential building. Thousands of protesters demonstrated in Tel Aviv and Jerusalem to coincide with the Purim celebrations, which began after the Shabbat. The demonstrations coincided with the Doha negotiations for the release of the hostages, which also included Israeli participation, while invited guests at both venues drew parallels between the hostages held by Hamas and the story of the release. In Tel Aviv, as is tradition, 2 venues, one is Hostage Square, rallied for the release of Gaza prisoners, while anti-government protests in Kaplan Avenue also called for a successful conclusion of the hostage negotiations in Qatar. Both family members and supporters present said that the release of the prisoners is a Jewish, moral, and above all human imperative. At a demonstration near the Prime Minister's residence in Jerusalem, event organizer Tom Berkai stressed that no holiday will be a true holiday without the return of all the hostages. Russian President Vladimir Putin said on Saturday that all 4 attackers had been captured alive as they fled towards Ukraine and that 7 others had been detained in connection with the terrorist attack. He announced an increase in counterterrorism preparedness and expressed his readiness for international cooperation. In solidarity with Russia, the authorities of Nicaragua, the Republika Srpska, part of Bosnia and Herzegovina, and Abkhazia, which broke away from Georgia, also expressed their sorrow. As a sign of solidarity, flags were flown at half-mast on Sunday at the embassies of several countries, including Hungary and the United States. Pope Francis prayed for the victims of the shameful and inhuman assassination in Russia at the end of a Mass on St. Peter's Square in Rome on Shrove Sunday and urged the avoidance of a winning humanitarian disaster in Ukraine. Pope Francis did not read his pre-prepared speech at the Mass. Instead of homily, he observed a short silence. At the end of the Mass, he gave a short greeting, originally expected at noon, calling for peace in conflict-ridden regions of the world. He offered his prayers in memory of the victims of the terrorist attack near Moscow. He also called for peace of mind and comfort for the families of the victims. And finally, for the weather, in the evening will be marked by calm, starry skies. Tomorrow, clouds will thicken everywhere in Hungary. The temperatures will average around -3 to +4 degrees Celsius in the morning and 13 to 17 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosh und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Die ungarische Gemeinschaft in der Slowakei hat es geschafft, Einigkeit, Stärke und politische Einigkeit zu zeigen, sagte der Minister für Auswärtige Angelegenheiten und Handel, als er die Ergebnisse der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen in der Slowakei bewertete. Laut Seattle ist es herzerwärmend für uns Ungarn, dass Christian Forró, der Vorsitzende der ungarischen Partei im slowakischen-ungarischen Hochland, der ungarischen Föderation und Kandidat für das Amt des Staatsbeamten, den 4. Platz von 9 Kandidaten belegte. Der Minister für Auswärtige Angelegenheiten und Außenhandel beglückwünschte den Politiker zu seiner Leistung. Für einen Politiker, der einer internationalen Minderheit angehört, ist es nie eine leichte Aufgabe, bei einer Präsidentschaftswahl zu kandidieren. Aber er hat die Herausforderung angenommen, den Wahlkampf geführt und die meisten Stimmen in den Bezirken Dunaszerdahy und Komárom erhalten, sagte er.
Die israelische Armee hat am Sonntag eine neue Operation in der Stadt Khan Yunis im südlichen Gazastreifen gestartet, wie ein Armeesprecher mitteilte. In einer gemeinsamen Operation der Armee und des internen Sicherheitsdienstes Shin Bet wurde ein Angriff im Viertel Al-Amal im westlichen Teil von Khan Yunis gestartet, um Einrichtungen und Kräfte der islamistischen Terrororganisation Hamas auszuschalten. Zu Beginn der Operation zerstörten Kampfjets der Luftwaffe etwa 40 Ziele, darunter Militärgebäude, Tunnel und andere militärisch genutzte Infrastrukturen. Berichten zufolge fanden Bodentruppen in einem Wohnhaus Landminen, Granaten, Panzerabwehrraketen und Mörsengranaten, die in einigen Taschen des UNRWA, der palästinensischen Hilfsorganisation, versteckt waren. Tausende von Demonstranten demonstrierten in Tel Aviv und Jerusalem zeitgleich mit den Purim-Feierlichkeiten, die nach dem Schabbat begannen. Die Demonstrationen fielen mit den Doha-Verhandlungen über die Freilassung der Geiseln zusammen, an denen auch Israel beteiligt war, während geladene Gäste an beiden Orten Parallelen zwischen den von der Hamas festgehaltenen Geiseln und der Geschichte der Freilassung zogen. In Tel Aviv wurde traditionell auf 2 Plätzen, darunter auf dem Geiselplatz, für die Freilassung der Gefangenen aus dem Gazastreifen demonstriert, während auf der Kaplan Avenue regierungskritische Demonstranten ebenfalls den erfolgreichen Abschluss der Geiselverhandlungen in Katar forderten. Die anwesenden Familienmitglieder und Unterstützer erklärten, dass die Freilassung der Gefangenen ein jüdisches, moralisches und vor allem menschliches Gebot ist. Bei einer Demonstration in der Nähe der Residenz des Premierministers in Jerusalem betonte der Organisator der Veranstaltung, Tom Barkai, dass kein Feiertag ein echter Feiertag sein wird, wenn nicht alle Geiseln zurückkehren. Der russische Präsident Wladimir Putin teilte am Samstag mit, dass alle 4 Angreifer auf ihre Flucht in Richtung Ukraine lebend gefasst worden seien und dass 7 weitere Personen im Zusammenhang mit dem Terroranschlag festgenommen worden seien. Er kündigte an, die Bereitschaft zur Terrorismusbekämpfung zu erhöhen und erklärte sich zur internationalen Zusammenarbeit bereit. Aus Solidarität mit Russland brachten auch die Behörden Nicaraguas, der Republika Srpska, eines Teils von Bosnien und Herzegowina und Abchaziens, das sich von Georgien gelöst hat, ihre Trauer zum Ausdruck. Als Zeichen der Solidarität wehten am Sonntag an den Botschaften mehrerer Länder, darunter Ungarn und die Vereinigten Staaten, die Flaggen auf Halbmast. Papst Franziskus betete am Ende seiner Masse am Festnachtsonntag auf dem Petersplatz in Rom für die Opfer des schändlichen und unmenschlichen Attentates in Russland und mahnte, eine Ausweitung der humanitären Katastrophe in der Ukraine zu verhindern. Papst Franziskus verlas während der Messe nicht seine vorbereitete Ansprache. Anstelle einer Predigt hielt er eine kurze Stille. Am Ende der Messe hielt er ein kurzes Grußwort, das ursprünglich für den Mittag erwartet wurde, und rief zum Frieden in den konfliktreichen Regionen der Welt auf. Er sprach ein Gebet zum Gedenken an die Opfer des Terroranschlages bei Moskau. Außerdem rief er die Familien der Opfer zu Seelenfrieden und Trost auf. Und schließlich zum Wetter. Der Abend wird von einem ruhigen, sternenklaren Himmel geprägt. Morgen werden die Wolken überall dichter. Die Temperaturen liegen im Durchschnitt bei -3 bis +4 Grad am Morgen und zwischen 13 und 17 Grad am Nachmittag. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, שמי אדם ברויר זאבי, ואלה הם החדשות בעברית. הקהילה ההונגרית בסלובקיה חזקה ומאוחדת פוליטית, אמר שר החוץ והמסחר פיטר סיארטו לאחר תוצאות הסיבוב הראשון של הבחירות לנשיאות בסלובקיה. מחמם את הלב של ההונגרים שקריסטיאן פורו, נשיא המפלגה ההונגרית, נשיא ההתאחדות ההונגרית והמועמד לנשיאות הפדרציה ההונגרית, סיים במקום הרביעי מתוך 9 מועמדים. שר החוץ והמסחר בירך את הפוליטיקאי על תפקודו. זו אף פעם לא משימה קלה עבור פוליטיקאי המשתייך למיעוט לאומי להתמודד בבחירות לנשיאות, אבל הוא לקח על עצמו את זה, פעל לאורך כל הדרך וזכה במספר הקולות הרב ביותר במחוזות טונה סרדוהי וקום האדום. צה"ל פתח ביום ראשון במבצע נוסף בח'אן יונס בדרום רצועת עזה, כך הודיע דובר צה"ל. בפעולה המשותפת של הצבא ושירות ביטחון הפנים, מערכת ההתקפה בשכונת אל-עמל במערב ח'אן יונס לחיסול מתקנים וכוחות של ארגון הטרור חמאס. בתחילת המבצע השמידו מטוסי הקרב של חיל האוויר כ-40 מטרות, בהן מבני צבא, מנהרות ותשתיות נוספות המשמשות למטרות צבאיות. דווח על יחידות יבשה שמצאו מוקשים, רימונים, רקטות נ"ט ומוקשים שהוסתרו בשקיות בודדות של אונר"א בבניין מגורים.
אלפי אנשים הפגינו בתל אביב וירושלים במקביל לחג הפורים שהחל לאחר יציאת השבת. ההפגנות התקיימו במקביל לשיחות בדוחה בהשתתפות ישראלית לשחרור החטופים, כאשר הדוברים המוזמנים בשני המקומות עוררו הגבלות בין החטופים שבידי חמאס לבין תולדות השחרור. נאמנה למסורת, בתל אביב התכנסו בשני מוקדים, מצד אחד בכיכר החטופים לשחרור האסירים בעזה, ומצד שני בהפגנות נגד הממשלה בשדרות קפלן, שם גרו גם לסיום מוצלח של המשא ומתן על בני הערובה עם קטר. בני המשפחה והתומכים שנכחו סברו כי שחרור האסירים הוא מצווה יהודית מוסרית ובעיקר אנושית. בהפגנה בירושלים, סמוך למעון ראש הממשלה, הדגיש מארגן האירוע, תום ברקאי, כי אף חג לא יהיה חג אמיתי ללא החזרת כל החטופים. נשיא רוסיה ולדימיר פוטין הודיע ביום שבת כי כל 4 התוקפים נלכדו בחיים בזמן שנמלטו לכיוון אוקראינה, וכי 7 בני אדם נוספים נעצרו בקשר למתקפת הטרור. ראש המדינה הודיע על שיפור המוכנות למלחמה בטרור והביע את נכונותו לשיתוף פעולה בינלאומי. גם שלטונות ניקרגואה, הרפובליקה סרבסקה ששייכת לבוסניה הרצגובינה ואבחזיה שהתנתקה מגיאורגיה הכריזו על אבל בסולידריות עם רוסיה. לאחר לאות הזדהות, הדגל הורד ביום ראשון לחצי התורן בשגרירויות של מספר מדינות, בהן הונגריה וארצות הברית. האפיפיור פרנציסקוס התפלל למען קורבנות הפיגוע המחפיר והבלתי אנושי ברוסיה בתום המיסה שהוצגה ביום ראשון של הדקלים בכיכר פטרוס הקדוש ברומא, וקרא למנוע את האסון ההומניטרי באוקראינה. האפיפיור לא קרא את נאומו שנכתב בראש במיסה, במקום דרשה הוא שמר על שתיקה קצרה. בתום המיסה הוא נשא את הברכה הקצרה שהייתה צפויה לקרות בצהריים, שבה קרא לשלום באזורים מוכי העימות בעולם. הוא הבטיח תפילה לזכר קורבנות הפיגוע ליד מוסקבה, הוא גם ביקש שקט רוחני ונחמה למשפחות הקורבנות. וכעת למזג האוויר, בשעות הערב חזויים שמיים שקטים ומעוררים כוכבים, שכבת העננים צפויה להתעבות בכל מקום מחר. הטמפרטורות חזויות להיות בין -3 ל-4 מעלות בבוקר, ובין 13 ל-17 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, ב-hattitv.com או broyerpress.com. תודה רבה והמשך ערב נעים.